Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. Dear students, in this video, let us solve some problems on Bernoulli distribution. So before attempting any problem, let us once again revise the features of Bernoulli distribution which is necessary to solve all the problems. So what is a Bernoulli distribution? So here we will be having distribution of a random variable x in such a fashion that p.m.f will be, probability mass function will be, p.m.f will be probability of x is equal to p power x q power 1 minus x, where x can take value 0 or 1. Nothing but here random variable. In Bernoulli distribution we will be having a experiment. We will be conducting a experiment only once, only one trial. The trial will be having only one will be having only two outcomes, whether it will be success or it will be a failure. Success will be indicated by 1, failure will be indicated by 0. Okay, so this is the important thing you need to understand regarding the definition of Bernoulli distribution. Followed by that, let us start with the features. So the first feature is Bernoulli distribution is having how many constants? So Bernoulli distribution is having only one constant, that is p. What does small p indicates? So here p indicates success. Okay, so the Bernoulli distribution is having only one constant. That constant is referred by the name p. What is Bernoulli p indicates here? It is the parameter which indicates the success. Okay, next, similarly here for the probability distribution, the x value, the variable ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. x can take different values. ಏನೇನು values ತಗೊಳ್ತೀವಿ variable x? It can take only two values, either 0 or 1. 0 means failure, 1 means success. ಹೌದಲ್ವಾ? So here the value of x is the range of the Bernoulli distribution. What is the range of the Bernoulli distribution? It varies from 0 to 1 ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀರಾ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀರಾ, ಬೀಳ್ಬೋದು, ಬೀಳ್ದಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? p.m.f ಹೇಗಿದೆ Bernoulli distribution ಇಂದು? ಸೊ ದ p.m.f ಈಸ್ probability of x is equal to p power x q power 1 minus x. This you need to memorize it. You need to remember repeatedly. bardu ಕಲಿಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ p.m.f is equal to probability of x is equal to p power x q power 1 minus x, where x, ಈ x ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು? So the x can consider value either 0 or 1. Then what is the p value, success value ಏನಿರುತ್ತೆ? So the success rate, it will be greater than 0 and less than 1 ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So always the parameter p, the constant p value will be greater than 0 and less than 1. What is q ಹಾಗಾದ್ರೆ? q is nothing but failure. q is equal to 1 minus p. Okay, similarly next another one feature is for a Bernoulli distribution. ನೋಡಿ, Bernoulli distribution ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನ್ ಏನು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಫಾರ್ Bernoulli distribution? The mean for Bernoulli distribution is parameter p itself. ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ p ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ p ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ p ಇಂಟು q ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್. p ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್, q ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ p ಇಂಟು q ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ p ಇಂಟು q ಆರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. So by considering all these features and all these parameters, let us head into solving some problem. First problem, if p is equal to 0.25 for Bernoulli distribution, find mean and variance. So let us understand the question here. So what they have given us, what is the given data here? They have given us the value for the parameter p. So Bernoulli distribution ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ p ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ p indicates? ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0.25 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ 0.25 ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಷ್ಟು? ನೀವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಮೈನಸ್ p, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.75 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ಮೈನಸ್ p ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಅಂತ. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಕ್ಯೂ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ವಿ ಬಿನ್ ಆಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್. ಮೀನ್ ನೋಡಬೇಕು. Similarly, we have been asked to find variance. Already features ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is mean, what is variance ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ.
So solution given in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, we have been given the constant p value that is 0.25. so ಹಾಗಾದ್ರೆ q ಏನಾಗುತ್ತೆ, q is equal to 1 minus p, that is 1 minus 0.25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.75, that is a p, sorry, that is a q value ಬಂತು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? So what is mean according to for the Bernoulli distribution? For Bernoulli distribution, mean is p. P ne mean value alva. So mean is equal to p. So what is the p value? Already namage gottide 0.25. So ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ equation ಅಲ್ಲಿ. Next ಹಾಗಾದ್ರೆ next variance ನೋಡಬೇಕು. What is variance? Variance is equal to p into q. So what is p into q? p value 0.25 ನ substitute ಮಾಡೋದು, q value 0.75 ನ substitute ಮಾಡೋದು, we'll be getting the answer 0.1875. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So these type of problems can be asked for 2 marks. Second question, write down p.m.f for a Bernoulli distribution with parameter 0.7. Also find standard deviation. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು write that formula, later on to that formula we need to substitute the p and q value substitute ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ p.m.f ಬರ್ದಾಗ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಬರ್ನೋಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ 0.5 ಬರ್ದಾಯಿತು. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ಫೈಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. So what is given here, we have been given the parameter p value, so 0.7 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, 1 minus p. ಸೊ 1 minus 0.7 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.3 is the q value. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ p.m.f ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x is equal to p power x q power 1 minus x. So this is the probability mass function for which distribution? Bernoulli distribution. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ p.m.f. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 or 1, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಇದರ್ ಒಂದು ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಎರಡೇ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ 2 chances are there. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ p and q values. ಸರಿ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.7, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 0.7 to the power x, 0.3 to the power 1 minus x. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ answer for the first question, that is write down p.m.f for Bernoulli distribution. So Bernoulli distribution p.m.f ಬರ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಗೇನ್. ಸೊ 0.7 into 0.3 whole square ಹಾಕಿದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.21, ದಟ್ ಈಸ್ 0.4583 is the answer. Third question, write down the Bernoulli distribution when p is equivalent to 1 by 3. So we need to write the Bernoulli distribution ಬರಿಬೇಕು. Please understand this question. ನಮಗೆ p.m.f ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಬರ್ನೋಲಿದು ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ ಬರ್ನೋಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 or 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಆ 0 ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 1 ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೋ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, p is equal to 1 by 3. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ q ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಹಾಗಾದರೆ. ಸೊ therefore q is equal to 1 minus p, that is 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3 is the final answer for q. ಸೊ ನಮಗೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಬರ್ನೋಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್, ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 0 ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 0 ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್,
ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 0 ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2/3, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1 ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1/3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ 2/3 ಬಂತು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 0 ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1 ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ 0? 0 ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೊಟೇಷನ್ Q, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ನೊಟೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ Q ಎಷ್ಟು? 2/3. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 1, ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 1/3 ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಬರ್ನೌಲಿ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇಫ್ P is equivalent to 1/2. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಬರೀಬೇಕು ಈಗ? ಮೀನ್ ಬರೀಬೇಕು, ವೇರಿಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮೀನ್? ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್? P ಇಂಟು Q. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗಿವನ್ 1/2, P is equal to 1/2 ಗೊತ್ತಿದೆ. Q ನೋಡೋಣ. ಸೊ Q is equal to 1 minus P, so that is 1 minus 1/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ Q? ಹಾಫ್. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್. ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. P is nothing but ಹಾಫ್ 1/2. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಮುಗಿಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? P into Q. Fine. So P into Q until P value is half, Q value is also half. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 1/4 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So this is how you are going to solve some problems under Bernoulli distribution. Thank you.